Greetings to everyone. I want to welcome everyone for today's class. As usual, we will start with reciting the Ngöndro text. Let's recite together. Guru Bema Bao Gandru Zodan Jebadam Kugardam Sundage Ngaje Loya Tuji Gombare Baran Jarje Ngu Dala Det Tadilje Tadan Jede Silje Dunye Namgara Jembara Njuru Jelama Gandru Zo Namje Medala Ndo Je Se Dada Gam Zum Zem Je Na Sem Loma De Ngando Na Tezener Bena Warajam Mandro Jur Bezem Jela Porare Do Benal Jorenge Shenga Jene Zurem Benjer Palama Je Jone Lunga Ye Danyo Mene Bar Dende Sam Go Bede La Ba Le Jawai De Jida La Jung Nere Nyam Geshendero Taranjen De Ngöndro Bai Jelama Gandru Zo Namje Medage Go Zum Jenjelo Medage Go Zum Jenjelo Medage Go Zum Jenjelo Ola So Ene De Jela Longro Salgo Ba Yinzang Longko Zhou De Ngazo Nyamdo Saro Na Shugi After this, we have to throw our still breath, for which we will do 9 breathing process. So let's do it together as well. De Jela Soldeb Jeda Jilab Shua De Indu and Suzu Chezo Do Ene Namba Guru Rumbachala Ngo Savlama Com Ene Tela Ene Sem Deva Namba Tsajibutone Ne Soldeb Shua Ne Soldeb Jede Tandanganzo Ngöndro Nyamlin Chigayu Ngöndro Le Den Lodo Namba Shibu Dundu Komishima Yindu Lodo Namba Shi Dundi En Chinji Maloba Gyula Jeto Bar Shoji En Jewar Chinji Labdo Sol
wade yang na soldep chere solde cheben jola ne lame nawan jin song sam nawan jin de ne lama ni wodi shune rangi chizu ne matim ani yerme do jorson samere de chela ni lodo namba shi tsegden zo ne kale mala donne nga zo samlo dangi ende nyamdo soro na shugi 接下来呢是祈请和领受加持。 Now, we make supplication and then receive blessings. For this, above our head, we visualize our root teacher in form of Guru Rinpoche. 虔诚心，还有这个信气，还有这一个 With intense devotion, we supplicate him. We supplicate him because we are now practicing Ngöndro, 那上师 and within Ngöndro, we are practicing four mind changing. 祈请作为答应。那上师呢， In order to get 方式呢， unmistaken understanding of four mind changing in our mind stream, we are supplicating the Guru. Thus, we supplicate again and again to our teacher. In response of our supplication, our root teacher transforms into light, and then he dissolves into our body from our head, and thus we become inseparable. After this, we will together recite the verses on four mind changings, and we continue. balden zawe lama rinpo dagi jioro beme den lash kadin jembe gone jesu kozon doje ngodrom zaldo zu tezum sanje dam jeje ngowo lama rinpo jeje dagi gyu menjen jolwara jenje lamdo zul samlam je doba jebara jen gyula jewara jenje lamdo se denye la wazan zoba lamjo tar jembara jenje lamdo zul tezum sanje dan jeje ngowo lama rembo jeje dagi gyu menjen jolwara jenje lamdo zul samlam je doba je gyula jewara jenje lamdo zul se denye la wazan zoba jembu lamjo dar jenje lamdo zul dezum sanje dam jeje ngowo lama rembo je dagi gyu menjen jolwara jenje lamdo samlam je doba jebara jen gyula jewara jenje lamdo se denye la wazan zoba jembu tar jembara jenje lamdo solwan dezo lama rinpo je dongwe mbudu jenjen juye kalme dala reza jele tuye yermen jebara jenje lo yema dage gyujen kane ja daljoro dine chendo jebara tunne chezon nyezon jelani kewa njebe longa majuna renjin lingne donglo wani kalde cheje pemba majuna chine milu nyeba kala njuro dada debi kurvo rabji leje milu tembe ngenjoro njo lazo nindanda yang jaranga zo ngonjo chude nyamlin jing yure ni gyumzende ngazo dan roare ruge semjen tamje yidan temba chag yure
이 덴춘제라 레더 녀몽지 왕도되는 쇼런 두고이래 레더 녀몽지 왕도 쇼르 춘제 아니 동알 주례다제바 강라 아니 내고고요 바래 단디 레 타르고고요나 타르진 규데 아니 담베초 마도 랑만예 바지 매바래 We are practicing preliminary Ngöndro practice. What is the reason for these kind of practices? All the beings within 6 realms are endowed with mind. The mind is under control of our karma and afflicting emotions. Because of the karma and afflicting emotions, we are suffering, we are experiencing suffering. In order to get free from it, there is no other method than the dharma itself. Apart from the sublime dharma, there isn't any other second method to get free from them. 네. 다이 담에출레 탑신 매바데 엔치 겐다 텐조제 셈진 내가 유라텝도베 칼라가보차고 요래 셈제랑신데 아니 레다 녀몽지 샤온도 쇼르데 요드 아니 디 유르제 예탑데 셈코랑 나로는 유르고 요래 셈 나로는 유르고 바디 아니 셰당게 남바데 잠발은 유래다 아니 티무게 남바데 예셰 샤람는 유르고 요러와 디 아니 교제 예탑놈데 최주베 마도바 남가신 매바래 아니 최주고고요네 아니 두제지 탑람 망바쇼지 요래 자외원에 아니 ngöndro ngö시 렘바데네 레고요드 데나나 단나가조 ngöndro 쳬데데네 냠넨 제신 바스나미는 데라나 삼로 동신 바임바래 Apart from sublime dharma, there isn't any other method that will change our mind. No outer thing can change our mind. Since our mind is under influence of karma and affliction, in order to change it, it should be done from within. In order to change our mind, our anger and aversion should be transformed into love and kindness. Our ignorance should be transformed into wisdom. And only method to transform our inner afflictions is practice of dharma. There are many practices of dharma that we can do, but the root practice of dharma is preliminary practice, main practice, and so on. Therefore, we are practicing the preliminary here by contemplating about them. 네, 이는 ngöndro 데라 네 도몽치 ngöndro 로도 나마시 놈민 낭게 ngöndro 엔템도 셈제라 소바 어디네 냠솔라 엔제레바 요발레 다다나 가서 도몽치 ngöndro 데 아니 냠네 제심베 카브레 도몽치 ngöndro 데라 아니 다조르냐 가와데 가서 검사와레 메다와양 가서 삼로당 자와레
다 단다 내 준데 지 콜라 네 삼로 동신 바인 前行法里面呢， Within preliminary practice, there is outer, for mind changing preliminary practice, and inner, refuge and bodhicitta, so forth, preliminary practice. Within these two categories, now we are practicing outer preliminary practice. In outer preliminary practice, we are contemplating on four mind changing. Within four mind changing, we have contemplated on difficulty of finding precious human body endowed with freedom and advantages, as well as we have completed contemplating on impermanence of life. Now we are contemplating on the principle of cause and effect. 내 준데 콜라 가르지네 삼로 당고레 세디 내 준데 세디 뭐베 내조 지 차데게 요래 두지지 최 인내 송데 주단 젠라라 레게 요래 교진 라마드베 네 가야 중고 요 말해 아니 대인데 가서 셈나 때문에 강사지기 아니 레우 대화나 동al 가리 뇽 마뇽데 그제네 자와나 쪄발라라 레게 요래 자와나 쪄바데 명나니 레스게 요와 네 레우 동al 뇽와데 대화나 동al 뇽와데 레우스게 요래 내 준데 된소래 디 ngole thardam ke yo mare khorde ji chue khangna khare che ba sang mang arang zo chenang ye ni deure ma do yen den me barwa di ne samno ya bu je dang go yore. Why is it important to contemplate on cause and effect? Cause and effect is the basic nature of things. All conditioned things are arisen from different cause and condition. Without any cause and condition, nothing is arisen. Every sentient being, posing mind, experience happiness and suffering as a result of their karma. According to the conduct and action they have done, they experience happiness and suffering as a result. Our actions and conducts are called cause, and the happiness and suffering we experience are called result. The way samsara is appearing and arising is result of our previous action and conduct, our karma. Ni da le chune de la ne pangja mege wele da lanja kewe le je nam zo sung yore tinane mege wele kor ma do samno dang sar du ta da na rubja kewe le sa na min lanja kewe le je ko la yang ni samno je dang gi. While contemplating on principle of cause and effect, there are two parts: negative action to be abandoned and positive action to be adopted. We have completed contemplating on negative actions to be abandoned. Now we will be contemplating on positive actions to be adopted. So let's understand about the positive actions. Da lanja kewe le chu ji namja de da xia ba na tes dom dewa da le la yundu ani mege wo chu pang we ani kewa sana me do mege wo chu me bam de ta ne ani chawa che ba de la ani lanja kewe le chu sana la bu yo ba re pena so ju pang ne so cha ba da wa dang yana de so ju pang wa sam ji zuni she ba pang wa dang ani thama pang wa la so ba 나도 노좀 나서 봐다 간들 매개 주는도 방왕 지게 매 냠베제 담섬 잡아지 아니 개위신년당 고송토딩 군딩도 짜네 아니 도말랑 봐 이나양다 되는 멤버스 소주지 이주고는 이 매개 어디든지 지게 매담 단에서도 지게 매 냠베제 켈렌 남자 제셔봐 어 되네라양 아니 개월 레나나 주초고요 말해. In easy word, positive actions is to abandon negative actions, and by purifying negative action, we do positive action. For instance, abandoning taking of life, we perform generosity of fearlessness, or even just abandoning negative action is already considered to be positive action.
For example, abandoning taking life, abandoning stealing, abandoning sexual misconduct, lying, and so forth is already considered positive action. One determines in not involving in negative actions anymore. Further, one can receive vows from spiritual masters and dharma friend. Even if one doesn't take the vow, just by determining from within that I won't be involving in negative actions and then following accordingly is already considered to be the starting point of positive actions. And with this kind of strong determination, we won't be able to indulge ourselves in negative actions in any ways. Tende che ane ta nga zo de la kyo sa sam na na ne me ge wa chu da so jo ba la zo ba lui ji sum dun ta ma la zo ba nga ji chi na zo no sum so ye ji sum ba de nga ma che ba de zo no ra sha man je ba re do an chen je ane za na ji ge me che wa la zo ba chu na yang ane nora dang tur ba re de lam san nam sa shak ba che gi nyam yi lo ji ane sam lo ji dang go ba yin du tan de de ko la kyo sa ne ta sam lo dang ro na ju gi. This is how we have to do our practice. So let's do some contemplation now. Negative actions of taking life, taking what is not given, sexual misconduct, etc. from the body, 4 kind of negative activity from our speech, and 3 kind of negative activity from our mind are the negative actions we might have in past unknowingly or knowingly involved in those kind of activity, and that we need to consider as our mistake. Thus, we determine not to involve in those negative action anymore, and in case unconsciously or mystically we involve ourselves in negative action, as soon as we realize that we have done it, we have to confess them. So this is how we have to practice. So let's contemplate about this for a while. So ndaga nang jen do ta me ge wo chu tin zo che na ne ang ga shi ni pang tu me ba nang ga shi pang tu yo ba de ne ngo ne yang kang dang kang pang we ni de da de ke wa de to bu yo re pen na so jo ba na pang wa dang ni zun shi ba pang gi yin sa gan do dang me ge wo chu na ne ta nga zo pang gi yin sa gan do dang ta so yo ngo ne yang de ne pang wa yin na yang 대단 준비 개화지도 부여래. 아니 양 뒤에서지 세서네. 아니 뒤에 상보 세와제 주라서바담 남강당 다 된대도서라는 게 아니 메가 된다는데 방기 메가 주자 방기 강롱 방기 와 된대잖아 양 대단 준비 개화지도 부여래. 양
가르서고래 나와로 줄라 송제 아니 저들 나와다오다 아니 사가 나와다오다 라밥 두진이 나와서로나 아니 저거 두진이 나와라서 봐나 어다 덴데 나와라는 게 미개와 대단데 저기 매 선덴데 담점 나서 봐제나 아니 대당 tumbi 개와제 덤로고요 말에 아양 소소지 미제 강보 지게 매스나 담점 제바이나 미제 강보 노tumbi 개와제 도고요래 아니 닌라 네 술림 여보 송게 인산라 중도고 매냐 말아다 산라 양 미개와 주버저 여보 방긴 닌라 방도서 말다 덴데라서 바이나 코랑코랑다 tumbi 아니 개와제 도고요로와 덴레고라 양 조사 삼로다로나 휴긴 在这之中，邪灵 Among 10 non-virtues, there might be some activities that we can abandon, there might be some activities we can't abandon. Whichever action that we can abandon, that will be considered virtue. For example, we might only be able to give up taking life and speaking lie. So according to one's convenience, one can choose how many negative actions one want to abandon, and those that are abandoned, those negative activities that are abandoned will transform into virtue. Similarly, another way to abandon negative activities is according to time. For example, on the auspicious dates of full moon, 8th, and so forth, one can abandon 10 negative actions. Similarly, selected number of non-virtuous activity or 10 of the non-virtuous activity can be abandoned for a month. For example, on the month of Buddha's turning of wheel, on Sagadava auspicious month, as well as month of Buddha descending from heaven, Lababdvishan, on those months also one can determine to abandon negative activities, and accordingly we will be receiving virtue as well. Similarly, we can determine not to indulge in negative activities throughout our life, then our all lifetime will be virtuous life. If anyone is unable to determine that they wouldn't be involved in non-virtuous activity for 24 hours, then one can think that one can take the vow that I wouldn't involve in negative activity in day, or I wouldn't indulge in negative activity during the night. And according to our vow and determination, we will receive our fruition or virtue. So let's contemplate on this possibility. 다나신도 개와 주 세근데 양 코나 레레레네 휴어이나 대진원라더니 매개와 자빵왕 지기 매냐바 삼지 나니 대양 개와 주지 공도 자료로와 양 매개와 주 레레레 빵원 도쇼
sanamendo nyembo kewa chu temba tela yang ne samlo dang jogo yure pena sojo ba pang ne shenje ne so kyobar chema ta shen rang mai be kansa shen sula yin de yure dunje inanda mi inanda o dinzo je so kyobe je tabshe dang dang da men mangbo yong yure 강 tabshe dang ba yin yang ne chiba cha de yure ni ne 가서 그래 류지 ene kewa che chaga yore la ene ta majin lemba ye nyemba la majin lemba pa ne de nyemba ani shen la en chemba dangwa ene chemba namba sum la so ba ene kare dangwa ina anda ene thana ene kare sa gore parol bala phenzem gi lo ku ne na be do ne chu te ba kang ina anda ene ta khab nang ku ba samji ina anda kana phenzem gi go ne shen la ni 동섬 당 펜비 섬지고는 현랑 오버지 전바 아니 계정이 뭐지 셔바 이나래 아니 현라 남주리 아버지 된바 이나래 어디되네 제마장 로요인데 류지 아니 개원이 받을 자기요래 아니 류지 개원 손바데 아니 가서 오는 널로 반네 아니 술좀 손바 자기요래 내한테네 너희 로버에 발라서 반네 아니 yul tu nega soso dang tu meni tim ane kazo re kyoga temen nang pinzo ne sachi zang chambo chine neba dawo dang ane taga nang shen do yul tu dang tu me korang ji ni nare chwe dang tu me ji tim la so ba ne taga neba ina de ane lui je ne kewa sumba da chak rogo yore de yang ane soso 제알 메존제 nang gogo dola nge nang jege yin sambaje no samlo chots na. Now, let's contemplate on particular 10 positive actions. Before this, we have to know that the determination of not indulging in 10 negative activity is already starting a positive activity. Further, we can indulge ourselves in antidotes of 10 negative activities. For an example, abandoning taking of life, we indulge in saving life. And this can be done to anyone apart from oneself. It can be animal, it can be human being. In different ways, we can help them to save from their death. Doing this is considered to be virtue that is done by our body. Similarly, as antidote of taking what is not given, we indulge ourselves in generosity. There are many types of generosity. With the intention of benefiting and helping, we give our property, or just by speaking pleasant word, smiling, and having right intention toward people is already considered to be generosity. Similarly, for bodily negative action of indulging in sexual misconduct, involve ourselves in the antidote as the instruction says, abandon the sexual misconduct and protect the vows. Depending on time, condition, and place, one need to follow the rules and follow the vows. Husband and wife should remain in harmony. Similarly, according to the rules of the country and according to the rules of the dharma, one needs to abandon sexual misconduct, and this is considered virtuous activity. So now, let's think that we are going to abandon this negative activity and indulge ourselves in the antidote of those 10 negative activity. With effort, we are gonna do it.
so ene da na chindo ngaji gone ne kewa keje sheba yina ene da ngaji gone megewa ane zun ene pa ne ane temba sheba se ge yorwa ene keje temba she se da temba chenbo chung ane zun che chung mangba sheba na che temba che chung mangba yong cho ge yore da kang dar yang ene keje kare sheba yina yang obe ne sul da tumba ji changpa da tenpe rangshin kona sheke yin nyamba roji semla yanja samla tang ane lyung ta nga ji gu ne choba la yang ta utuk tapsa la sopa da ka nge mikse raji chayna ma do ba ane kyune ane keche tsui mi sheba tenpa chaya da sheba chane che gu gu yure ane chik den tama chushin kyabe den zora chik ne chik chushin kyaye je tama de pang ne ane min nangpen zun chamdun soya che bogo yore ane nangpen zun mitun ba dene chuna kange mangpa yungu yoba yundu ane chokpa nangpen zun inare ane nyen nyekor nangpen zun inare kyalgab nangpen zun inare ane kecha changpa dang tenpen ngon ne ane chamdun so ne changpa dang tenpen ngon ne ane tumbu so pa chik o dene chik ane che kogo do ye je samba dang ane nga je go ne yang ngo so den na ne shok ba che go ba de an nga je ke wa chi re ane na mo de je ne kyo sa no sam na no na Similarly, through our speech, we can do positive activity. Within the positive activity that is done through our speech, abandoning lying, we speak truth. Talking about truth, there might be smaller truth, bigger truth, like there was small kind of lying and bigger kind of lying. So whatever we speak should be according to truth. I will only speak of truth. We have to think like that. Apart from extremely unavoidable condition, I wouldn't speak lie and always speak truth. Second, non-virtuous activity, negative action that we do from our speech is showing discord, making other fight, and as an antidote of this, we would involve in diplomatic relationship, creating understanding between two or more parties. It can be within our friends, family, locality, as well as country. So, bringing together, creating understanding between two parties and bringing them in a harmony is antidote of the negative activity that we do through our speech, in particularly of showing discord. So let's contemplate about these negative activities and the antidotes which we can apply, which is considered to be positive action.
Da na chendo ne tsekzu pang ne ne keja nyembar ma wa se ge yore ne tsekzu ji ne henje sem chu ba che ma da henje sem la ka nge che je ne kyu je cha ro ge yore ta di she de pang ne keja nyembo da cha bo ne he go re zo da kolong la ra le ba yin du ne pensem ji kolong jo to ne keja karso 망룡 이나야 아니 렘보지 양 타지도 다가랑 다주 제투비 말에 양 갑카 치에수 엔케저 망보시에 거사사지라 망보 아니 갑카시에수 뉴뉴시에 거사라 뉴뉴 제당 제는 계자 렘보 점제는 해야 대안은 아니 karso 현지 로나 뜸바 현르선라 바바게자 강도도지 레데 아니 최단도 마음 깨제 댐비랑신 해고는 만도 로다 튠바당 현나선은 가주에도 아니 깨제 쯩마당 마임발라 임발라 마임바 되네잖아요 펜도케 요마레 니 메가와직 빠에 탑제다네 메가와 셴바지 사바차 루요레 아니 가레 임바데 되네 깨제 레모다다 제니 해고고 요레 아니 대절라 나jal방고 그래 송레 나잘 아니 다 펜도 메베게자다 아니 고민룸에도 메게자도 저래 대방은 아니 가르제고 그래 쓰두잖아 아니 가중 계절도 제쇼 송샤가 여러와 제가 아니 산제지 송면도다 아니 송아된 로야다 돌로야다 아니 칸dun제야다 안다나신도 최주고는 롤랭제야다 저어들랭제야다 아니 denso tede ani kangto do je go go yore es bige jare ande yang ani so so yi nge dene chege yin na samlo da ani che bala bezun ji majana na ngoma na je la so na da me go mutne sa do sa re de ke wa de nge gyun ja ne chege yin ne ba tam zam ji ni kyo sa samlo da ro na 在这之后呢，让我们进入不恶语。那不恶语呢，就是 Then we have harsh speech. So abandoning the harsh speech, we speak politely. Harsh speech will hurt other people and it's creating suffering for other people. So knowing the defect of harsh speech, we need to speak politely. Mostly it depends on our intention. With intention of benefiting other, helping other, we can talk less or more. Similarly, depending on condition, we have to speak less or more. In general, we need to speak according to the requirement. Our words should be according to the Dharma. Speaking of false as being true and true as being false in order to please someone is still considered to be negative action, and this isn't gonna benefit us in any ways. So if we do that, in try of abandoning one negative activity, we will be indulging in another negative activity. So we need to be careful about this as well. Now the fourth negative activity of our speech is worthless chatter. This include talking about various things, and abandoning the worthless chatter, we need to indulge ourselves in recitations of sutras, mantras, dharanis, recitation of prayers, aspirations, and we have to talk according to Dharma. We need to discuss about the Dharma, question and answer about the Dharma and the practices. So we have to determine from our mind that we are gonna do like that. We are gonna indulge and make effort in positive action that is to be done by our speech, which are also the antidotes for our harsh speech and worldly character. So let's make this determination and let's contemplate on this.
Tinin deje la yi je kewa kola ke je sheba ina ni mege wan na ne da napsem pa ne ne tongsem gyula changwa de ne yi ge mege wa che cha go yore napsem da tongze kangbo tenze kangbo ne ta du songdo je lo ro wa de tan nyembo sana mi de pa we da ma ne tongsem yi lo la changgo go yore 다 진바지 나다 제바지 차대고 류지 권에 아니 꾸미 노조라 진바당 원신도 예지 권에 진바당 이제 로큐라 제바데 딱 바로 발로 동선 중고버 잘라라서바니 현라니 텐드줄로 예바이나레 계제님보단 잠보단 현라니 페미섬 셰도 예바이나레 랑니 이제 장샤바다 셰샤비아니 셰제 연된데도 현라펜 현도지 로여바이나르 아니 현라는 가와당 조아제체도 뭐좀당 아니 동바야보된 얘네 답제당 얘네 로줄에 제바이나레 현강에 된소 중강에 된소라 탈도지 로제바 뜻성마 동sem나나 자르고 요래 된데다니 이지 메게위 나나 당보지 도조 아니 이제 개와주네 네 다지제 개와대 안에 장르고 요래 근데 아니 네 아니 제게인 제토브레 맞은 저기 민도 내 제가 제오 냐베로 된 걔네 아니 교사 선물 나오나 接下来是三种意三业的说明。那第一个呢是 Now, let's discuss about the positive actions that is drawn to our mind. Among the negative activities, abandoning covetousness is a positive action of mind. Covetous mind is mind arising from our self-centered ego. So we need to abandon that. And just like for generosity, from body, we have to be generous. Similarly, with mind also we have to be generous. With mind of generosity, we need to be able to give things. Similarly, from mind, we need to speak with right intention. From mind, we need to speak politely, as well as with intention of benefiting and helping other. In order to make other happy, we speak politely, we smile. So all these activities is antidote of covetousness. So since this is antidote of negative activity of mind, this is the positive activity that we can do by our mind. So we have to think that these are the positive activities that our mind should indulge in. So I have to do this. If I don't involve myself in this kind of positive activities, there's no other way. We have to think this way. So let's make these determinations now. Ini taa nangshindu yeji gewa ini chigde ini nusam pangde pensam changwa songo yore ta shenla nubi samji lodi pangde ini chamba tanga nyingje gyula jebar che gogo yore
아니 잠바세도 현 섬전 대화 톱된 줄로 현 대화 다 기부주나 지마롱은 봐 닝제 일로세도 현재는 동알든도 동화에는 동알든도 다 잘나 지마롱은 별로 현재 강에 된서 산나 지마롱 어 된래라 양자 인자 장마제 되래 아니 되네 로다 방네 양답에 따와 줄래제디 아니 이지 메게와다 손바들어와 때 양답에 따와 아니 가르서 그래 주 가래 중와 라테는 조양 때던 통바지 중고 이래 다 개위 레진 조디 아니 대화당 디비 레진 조디 동알당 아니 건조선다 아니 최인기 랑신 내로된 존아니 예제제야 다디콜로 다른 거죠 제마 아니 셈제당 되는나랑 레병구열에 디가서 양 삼로당 저거래 단다양 된제콜라니 게 그래서 그래 개와주는 양도 먼저 레준들 예제제기 인 된거변 내조래서네 때때서네 양도 바자는 삼로당게 인양바제 쪽스 공부하시러나 Similarly, another positive activity that we do to our mind is abandoning the act of harming other. And the intention of harming others should be transformed into love and kindness. Love is an intention that may everyone be endowed with happiness and cause of it. And compassion is the intention that may beings be free from suffering and the causes of suffering. And the last of the 10 non-virtuous action is upholding wrong view. As an antidote of this, we need to have correct view, and that is that whatever action we do, it has a result. Positive actions bring positive results, and negative activities bring negative action. Therefore, we believe that positive action leads to happiness and negative action leads to suffering. Further, we believe in three jewels and nature of things. This will be discussed in detail when we reach the part of refuge and bodhicitta. So we have to think that I'm gonna indulge myself in positive activity. I'm gonna believe in cause and effect. So let's make this determination now. so Ngöndro nene malanyam kale soro nang. Now let's do the dedication part of our practice together. Tejen sanga jebe ge wa da de zum sa ge zo gun don de la me jang ning bro ngo wa ran ji so nam de da ye ro wa gon che na sa we bar je gun ji rem je lam je de ba dar je
Peman jalbe ngoban yurudo ju zaju la menje la mye la yedam kanro ludan jebje chejong zume barje kunza chodung chun drbe daje jo Oma om Bajracharya bema zede o mi tele jembe ye ne o zanyu Ka-Nying dame Tsondru wa me jo dara ngona Rajin jo be shin jo be ma Chunyi ngon som cha sen tele lo nyam nang ko me chal me gang je mbur re ba ze be ba wo dra ge so che ze lo de do je lo kar jur de we de me ko mo da ye ni je tere Chanan be moda Kozum gonde jeme do jenzo Kando jo be zenjo jelazo Zendang go ye namro dale be judro da Jembe dun zadr Dajen ka nyam ye jen jazong Sede be ma da do je warasho de yare zenam je zenlam la de ne go da en ja zo je la me go ba nyurdon rajen de ne lo je do barasho de me je da yer me be manjo rananda sando bare nare yer me maju nyume de ne nam da jendo je warajo kando je be je wa dam je do re yun Tünden do barajo, jema da do jedan jejur, zuljen jubera wa yu bara, chedo nene nyembe dendrum de, zedre sebe jazo galor, seba dambe cherab dunje je, jimben jubla jungala mebra, labjen jindun jore meba, Tamje jamje sanje to baraju la zo do che ne zama ko zo do janang ne ga zo tunda je ma jayong Thank you, everyone. Looking forward to meet you in next class next week.